Tessas Hochzeitstag word zu ihrem schlimmsten Albtraum, als de man, den sie liebt, sie 30 Minuten vor der Zeremonie verlies. Nur weil sie nicht laufen kann. Verlassen, gedemütigt, gebrochen. Doch den schien ein Fremder im Garten der Kirche. Alleinerziehende Vater, der etwas so unerwartet, so macht dieses Tat, dass es beider Leben für immer währenden sollt. Das ist, was als Naxgeska. Beaver fortfahren. Sag uns bit, wollen wir auf der Welt du gerät zusiest. Wir lieben es zu sehen, wie weit unser Geschichten reisen. Das Geräusch traf Malcolm zuerst. Tief, erstig Schlutcher, die durch die Frühlingsluftschen wie eine Fienwand. Blieb mitten im Schritt stehen, die Hand auf der Schulter seiner Tochter. Direkt vor dem Seiteneingang der Riverside Community Church in Burlington, Vermont. Es war eine Art Wienen, das einem die Brut zuschnert. Das Wienen von Gemandem, dessen Weltgerät in Stuck zerbrochen ist. Daddy, was ist das für ein Geräusch? Flüstert die 6 Yards Autumn mit White aufgerissen Augen. Malcolm sagert. Sie wären hier wegen einer Geburtstagsparty. Die Klassen Cameron seiner Tochter feiert im Gemmensaal am 2 Uhr. Es war der 14. My 2023 ein wunderschöner Samstagmorgen. UNSI wären früh dran, beim Aufbau zu helfen. Das hier war nicht ihre Angelegenheit. Was auch immer dort hinten im Seitengarten der Kirche Geska, ging es eigentlich nixen. Aber das Wienen hort nicht auf. Roh, verzweifelt. Der Klang eines Menschen, dessen Weltgerät zu zusammengebrochen war. Blieb hier, mein Schatz, sagt Malcolm leise und die stellt Autumn neben die Tür. Beweg dich nicht. Ich bin gleich wieder da. Ging Dreieck, und die blieb wie Würstiner stehen. Ein Frau saß in einem Rollstuhl im Kirchgarten, umgeben von herabfallenden weißen Rosenblättern. Sie trug ein Hochzeitskleid, ein aufwendiges Kleid, mit zarten Spitzenarme und die einer Schlepp. Die sich im ihren Rollstuhl leg wie Schmelz in der Schnee. Blondes Haar war kunstvoll hochsteckt, mit kleinen weißen Blüten geschmückt. Make-up, offensichtlich mit großer Sorgfalt aufgetragen, war nun über gesicht verlaufen. Sie war Valgalien, an dem Tag, der offensichtlich Hochzeitstag hat sein sollen. Ihr Hand zitterten, als die Armen in Rollstuhls festhielt. Ihr Schultern bebten mit jedem Schlutcher. Sie hat Malcolm noch nicht bemerkt, gefangen in ihrem Schmerz, und ihr Stande unschlüssig. Ob ihr ein sprechen oder sich Ruxien sollt. Ob sehen ein Wiesenheit ein eindringen oder ein Akter gut wär. Die Entscheidung word ihm ab Gentlemen. Als aufsa. Ihr hazelnussbraunen Augen treffen sein. Und die einen Moment lang starten sich nurren. Sie workt erschrocken, dan verligen, dan urgeben. Als hat es hut schon so viel word verleren, dass sie ein weiterer sich schmerzes kaum mehr sollt. Yes, tut mir leid, sagt mit heiserer, Jebrushiner Stimme. Ich dacht, niemand word Michigan hier draußen sein. Malcolm mat einen vorsichtigen Schritt nachvorn. Geht es in den Gut? Kaum hat die word ausgesprochen, wurde sie zurücknehmen. Nedelig ging es nicht gut. Nix und die sehen word gut. Ein bitters, Halls lachen und twitch Kelle. Aber es mir gut geht, sie de Tiet auf sich selbst, auf das Kleid, den Rollstuhl die Tronnen, den Garten, der eigentlich volle Gas hat sein sollen. Jetzt aber leer war, bis auf es in. Hut sollt mein Hochzeitstag sein. Ich trage mein Kleid, die Gas kommen gleich. Und mein Verlobter hat mir vor eine halben Stunde gesagt, dass Michigan nicht erden kann. Die wird treffen Malcolm wie ein Schlag. Kann es nicht. Vor fort. Ihr Stimme schwank zwischen what und die Hörschmerz. Hat mir hut morgen in die Augen gestern und gesagt, kann Michigan nicht erden. Nicht, weil Michigan nicht liebt, nicht, weil wir nicht zusammen passen. Sondern wegen diesem hier. Sie schlug auf die Armlen Rollstuhls, der Klang halt scharf durch den stillen Garten. Weil ich nicht laufen kann. Malcolm spurt, wie ihm der Megan zusammen sagt. Was, kann niemand den erten, der im Rollstuhl sitzt? Sagt, hat es versucht. Wirklich versucht. Aber als Michigan in diesem Kleid sah, und die wusst, dass ich den Gang langen word,
We were Jeplanhatten. Connier nicht. Also ist der Gangen. Einfach aus der Kirche raus. Hat Michigan hier gelassen. In diesem Kleid, vor 200 Lutten. Das Schweigen dank war druckend. Malcolm stande, ein Fremder im Kirchgarten. Zus devon, wie das Leben einer Frau in Exit zerfiel. Sie sprach weiter, lies, fast abwessend. Vorak monaden arbitetisch in einer Tirklinik. Ich lieb meinen Job. Ich lieb die Tier. Ich war gut deren. Sie starred auf ihr Hand. Auf den Verlobungsring. Der immer nach ihrem Finger glanzt. Dan gab es einen Anfall. Ein Regelsturs auf Michigan das Geücht. Es zerdruck mein Wirbelsal. Die Operation retet mein Leben, aber. SIE stockt, der Kiefer engespen. Ich bin von der Taille Bords galant. Ich word NIE wiederlaufen. Malcolm spurt, wie etwas insaner Bruce Brock. Tyler, mein Verlobter, sagt, word bleiben. Besucht Michigan im Krankenhaus. Hielt mein Hand waren der Ria. Sagt, spiel kein Roll. Wir worden das gemeinsam schaffen. Wir verschieben die Hochzeit 6 Monate. Damit ich Michigan Earl und Connie. Skien unterstützend. Sagt all die richtigen Dinge. Und ich glaub ihm. Aber meine es nicht so. Vor drei Wochen. Fluster sei weiter. Have ich die 10 Veränderungen bemerkt. Klein Dinge. Hort auf. Mein Hand zu halten. Zoopte Zuzeman. When mir mit dem Rollstuhl half. When Michigan answer. War de Dizer's Weifel in seinen Augen. Aber diet mir ein. Das ich mir das nur einbildet. Ich wollt so sehr glauben, dass Michigan genig liebt. Sie wischt sich mit dem Handwerk in Ubers Gesicht, verwisch die Mascara noch mehr. Hut morgen, ich war im Brautzimmer mit meiner Schwester Naomi. Ich war nervös, aber glücklich. Dan kam Tyler hierin. Hat Michigan vor der Zeremonie gar nicht sehen sollen. Schlecks wissen sie lackte bitter. Sagt, Muse reden. Uni Dan sager mir, dass es nicht kann. Dass sich seit Monaten selbstbelugt. Dass ein normales Leben will. Mit eine normalen Frau. Die letzten Wort kämen erstigter wär. Nu tronen liefen über Gesicht. Sagt, tat ihm leid. Ob sorry dass hier Rückgänge machen kann. Ob all die Lügen auslassen kann. Ob wieder gutmachen kann. Das Michigan hier stehen ließ. In meinem Kleid glauben. Ich word gleich die Liebe means Lebenserden. Malcolm spurt would in sich aussteigen. Nicht auf SIE, sondern auf den Mann, der das Engine hat. Aber what word jets nicht helfen. Tut mir so leid. Sager lies, die manias aus tiefstem Herzen. Sie sahen vorschend, wat versten, warum diese from nach der War, zu hören. Das Schlimmste ist, Felicity, alle wurden versten. Sie wurden sagen, Tyler war mutig, wenn Nixon versucht zu haben. Sie wurden sagen, versenlich, dass das nicht erdigen kann. Die Michigan wurden, bemet lieden. Die arm galant Braut. Die Alter zurückgelassen word. Das word mean gestic sein, für den Rest means Lebens. Tessa, so heißt es also. Das word nicht den gestic sein, hort Malcolm sich sagen. Sie sah in skeptischen. Wo willst du das wissen? While du entscheidest, was den gestic ist, sagt fest. Nicht nicht die Luden dieser Kirche. Du was passiert definiert dich nicht. Das definiert in, sagt Malcolm lies. Seid, wirklich ist. Das ist nix schons. Aber sagt nix über den Wort aus. Tessas Augen fühlten sich erniet mit tronen. Doch etwas in ihrem Ausdruck während sich. Das sagt sich leicht, wenn man nicht durchnig ist, derm Rollstuhl sitzt. Du hast recht, gab Malcolm zu. Ich kann nicht wissen, was du gerät fühlst. Aber ich weiß, wie es ist, wenn jemand dich verlässt, der Versprochen hat zu bleiben. Die were hingen schwer zwischen innen, in der Frühlingsluft. Tessa mustert sein Gesicht. Versuches zu verstehen, was meint. Ich bin alleinerziehender Vater,
sagt Malcolm Schleierlich. Mein Tochter, das klein Mädchen, das ich vorhin Jebben have, and der Tour zu Worten, sie heißt Autumn. Sie ist 6 Jahre alt und die hat Epilepsie. Ein Ausdruck der Verstehens flackert über Tessas Gesicht. Ihre Mutter hat uns verlassen, als Autumns Vi war, for Malcolm fort. Die alten Wunden waren nach immer Sperber, selbst nach wir Jaren. Sie sagt, sie sei nicht bereit für die Währendwertung. Sie kann die in Fall, die kranken Hospice, die standig Angst nicht urtigen. Sie wollte ein deres Leben. Also ist sie einfach gegangen. Hat uns beid zu rückgelassen. Yes, tut mir leid, flüstert Tessa. Malcolm schüttelt den Kopf. Ich urzel dir das nicht, Mitleid zu bekommen. Ich urzel es dir, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn jemand, den du liebst und skeidet, dass du die mir nicht wert bist, wenn Bequemlichkeit über Bindung wollt. Und ich sage dir, das sagt alles über und nix über dich. Tessas Hand horten auf zu zittern. Sie horten nun zu, wirklich zu, lang seit nach dem Weggang meiner Frau. Gab Malcolm zu, dacht vielleicht erregt. Vielleicht war ich nicht genig. Vielleicht waren Autumn und ich zu viel Arbeit. Vielleicht verdienten wir niemanden der Bleit. Aber dann war mir etwas klar. Was, fragt Tessa leise. Liebe, war Liebe, bedeutet nicht, jemanden zu finden, wenn das Leben leicht ist. Es bedeutet, zu bleiben, wenn das Leben schwer wird. Es bedeutet, auf die Herausforderungen eines anderen zu schauen und zu sagen, ich bin hier. Ich gehöre nirgendwo hin. Dein Verlobter hat diesen Test nicht bestanden. Aber das heißt nicht, dass du niemanden finden wirst, der besteht. Der Garten wird still. Nur das Zwitschern der Vogel und das Rascheln der Blätter im Frühlingswind wären zu hören. Tessa blickt auf ihren Verlobungsring. Dann sah sie ihn langsam, mit sittenden Fingern. Von ihrem Finger und legen in ihren Schoß. Tyler hat mir heute Morgen gesagt, dass eine normal Frau will, flüstert sie. Jemanden, der neben ihm laufen kann. Jemanden, dessen Leben kein Ampersungen erfordert. Jemanden ein Feature. Dan wollte die falschen Dinge, sagt Malcolm schlicht. Beaver Tessa und Connie, horten klein Schritt. Bei drehten sich und sie Autumn, wie im Diak lugt. Sie hat offensichtlich nicht auf ihren Vater gehört. Daddy, du war so lang weg. Dan fiel Blick auf Tessa. Ihr Augen wurden groß. Wow, du siehst aus wie ein Prinzessin. Trotz allem, trotz der Tronen, des Schmerzes, der Zerstörten Hochzeit, lag die Tessa. Ein kleins, Tranennasses, aber echtes Lachen. Danke, Süß, sagt Tessa samt. Ich bin Tessa. Ich bin Autumn, und wir tiet das Mädchen frohlich. Sie kam nachher, weil ich unbeeindruckt vom Rollstuhl, denn tronen oder der Dramatisken Scene, in die Heiningsplatz war. Warum bist du traurig? Prinzessinnen dürfen doch nicht traurig sein. Manchmal haben sogar Prinzessinnen Schlechtage, sagt Tessa leise. Autumn überlegt ernsthaft und nicht dan. Mein Daddy sagt immer, Schlechtage dorn nicht juig. Und die Son kam immer wieder, auch nach dem Regen. Malcolm spurt, wie sehen hers war stolz und Zunigung zu seiner Tochter Anschwul. Das ist sehr weiss, sagt Tessa mit einem kleinen Lächeln. Darf ich bei dir sitzen? Fragt Autumn. Du siehst als Contest du ein Freundin gebrochen. Und auf ein Antwort zu worden. Setzt sich in Grad neben Tessas Rollstuhl, griff vorsichtig nach einer der weißen Blumen in Tessas, Haar und sagt, Die sind so hübsch, hat jemand besonders Heiningsteckt. Mein Schwester, antwortet Tessa leise. Heute Morgen, Beaver. Sie bin die den Satz nicht, doch Autumns gehen zu verstehen, dass etwas Trauriges passiert war. Na ja, ich find, du siehst wunderschöne US. Erklärt Autumn mit der unerschütterlichen Gewissheit, die nur ein 6 Jahre haben kann. Und ich denke, auch immer die Trauer gemacht hat. Lag falsch. Tessas Augen fühlten sich wieder mit tronen.
Doc dies mal wearing sie Nick gans Troig. Sie sa diocese klein Matchenen, das wie AUS dem nix aufgetalk war, ehrlich Freundlichkeit schenkt. Own Erwertungen, own Mitleid. Etwas and Bruce word, ein Kleinspischen leichter. Malcolm Biobactit sein takte die Jebrokeen Frau vor Traf einen Schiedum. Die for Jedden Andern verruck Geklungen hat. Setzt Sitchens gra. Direct and signen jeans. Neben Autumn Schloss. So den kleinen Kreis. Tessa starrud and überraschten. Das musste nicht tun. Ich weiß. And Retita ruhig. Aberich Tuesday yes trotzdem. So sasses Aida. Die Dre. Im Garten der Kirche. And dem Tag. Der eigentlich Tessas Hochzeit hat sein Solen. Die son viel samt durch die Baume überinnen. Rosenblatt Legion verstridum sie ihrem wie gefallener Schnee. Zoom airs 10 mal. Seit talige Gangen war. Fult Tessa, sich nicht mehr ganz alien. Was this dein Lieblingssteier? Frag Autumn plötzlich mit heller, nu Gerger Stimmy. Tessa blinzelt überrascht. Ich arbeite eigentlich mit Tieren. Oder have Gearbeitet. Vor dem Unfall. Ich bin Tyrars Delfrin. Wirklich, Autumns Gesicht looked auf. Mags du Hund. Wir haben einen Hund zu Hause. Heißt Biscuit. Ist alt Schlafwheel. Aber ist ganz lieb. Ich liebe Hund, sagt Tessa. Zoom 10 mal and diese Morgen ericht latschen ihr Augen. Wie kennst du Biscuit mal treffen? Sag Autumn ganz selbstverständlich. Macht Menschen wieder frohlich. When sie Trorg sind. Daddy sag, das ist sein Superkraft. Malcolm sah Tessa über Autumns Kopf hinwegen. Wischen innen Jing was unsichtbares in her. Ein Versten, ein Verbindung, ein Möglichkeit, die keiner von beiden erwartet hat. Schrittene hörten sich von der Kirche, Tessas Schwester Schien. Naomi sah erstchopt AUS, blas müde. ALSSIE Tessa, MIT Malcolm Autumn im Garten sitzt und sah. Hush verwirring über Gesicht. Live, Tessa, korrigierte sich schnell. Wir müssen wirklich überlegen, was wir jetzt tun. Mama Papa, sind drinnen beim Hochzeitsplaner. Die meisten Gas sind schon gegangen, aber eine Stelle nachfragen Sie hielt in, sei merkt, dass Tessa nicht mehr weint. Gets die gut? Frag Naomi vorsichtig. Nein, antwortet Tessa ehrlich. Aber yes word mir gehen. Gib mir nach ein paar Minuten. Naomi sah von Malcolm zu Autumn. Offensivlich bemut zu verstehen, was hier Geska. Malcolm stand auf, nickter beruhigen zu. Still zachen. Das ihr Schwester sicher war. Das ist nix storen oder Schaden an Richten Wolten. Naomi skiani es zu verstehen. Ein paar Minuten, sagte Elias. Dann müssen wir dich AUS dem Kleid holen Nachhause gehen. Nach dem Naomi wieder in der Kirche verschwunden war. Want sich Autumn MIT plötzlicher Entschlossenheit in Tessa. Weißt du was, Birkendette? Ich find, wir sollten jetzt hier ein Party machen. Ein fröhlich Party, die Trord zu Vergeson. Autumn, began Malcolm, Doc Tessa unterbrach in. Eigentlich klingt das perfekt. Autumn strahlt began sofort, Rosenblatt von Boden zu sammeln. Sie in einem kleinen Haufen zu arrangieren. Das werden unsere Dekorationen. Daddy, hast du dein Handy? Können wir Musik hören? Malcolm zog sein Handy heraus. Scrollt durch sein Playlist. Was für Musik mogen Prinzessinnen? Fragt Tessa Lacti, echtes worms locken. Dies Phrase hat mir schon lang nicht mehr gestalt. Dan wart Hochzeit, sagt Malcolm, druckt out play. Samt acoustic music erfüllt den Garten. Kein dramatisch Melodie. Nur ein warm Stimme lies Gitarrenklange, die von neuen Fangen Sangen. Autumn reicht Tessa einen kleinen Strauß Rosenblatter, die kunstvoll gesammelt hat. Prinzessin braucht Blumen, sagt ernst. Tessa nahm Enkelchen, hielt die zarten Blätter in der Hand. Spurt, wie sich etwas in verandert. Das war nicht die Hochzeit, die Jepplen hat. Nicht das Fest, das sich vor Gestel hat.
Aber in diesem unerwarteten Moment. Im Garten, MIT einem freundlichen fremden UND seiner Tochter. Fühlt es etwas, dass es seit Monaten nicht mehr Jesper hat. Sie fühlt sich gestern. Nicht als die Frau im Rollstuhl. Nicht als die verlassene Braut. Nicht als der Mann, den man bedorn oder me den sold. Sondern einfach als Tessa. Danke, flüsterte UND Sazu Malcolm Hingeber. Du hattest nicht anhalten müssen. Du hattest nicht bleiben müssen. Du hattest das alles nicht tun müssen. Doc, sagt Malcolm leise. Must ich, manchmal ist das wichtigst, was wir tun können, einfach zu sein. Auch wenn es nicht unser Platz ist. Auch wenn es unbequem ist. Gerechnet dan. Tessa betrachtet sein Gesicht. Die Aufrichtigkeit in seinen Augen. Die Ruhe in seiner Stimme. Die Selbstverständlichkeit. MIT der sich in Gras zu einer fremden gesetzt hat. Dieser Mann, der immer war, verstand etwas übergut, das Tyler und I begriffen hat. Days jingem gagen wort ums bleiben derum, beige mandem im Chaos zu sitzen, UND nicht davon zu laufen. Ich weiß nicht einmal, wie du heißt. Sagt Tessa plötzlich UND merkt. Das ist schon seit 20 Minuten hier sassen, und das ist gefragt hat. Malcolm, antwortet Malcolm Foster. None Malcolm Foster. Sage lies. Wie leid hast du mir hut das Leben gerechnet? Ich hab nix gerechnet, wird Malcolm sanft. Ich hab Deichner deren erinnert. Was du langs weist. Das du starker bist als dieser Moment. UND das, was hut passiertest. Nicht den Rest deiner gestik schreiben darf. Sie Sassenach einmal zusammen, die drei, waren die son hoher im Himmel stand. Autumn plappert über die Schule, über Biscuit den Hund UND über ihr Lieblingsbutcher. Tesser tapt sich dabei, das ist wirklich zuhört. Wirklich sprach. UND Zumers 10 seit Stunden, was an deres Fut als drucken Versweiflung. Als jes schleieslich zeit war zugehen. Als Tessas Eltern der Kirche kamen. Erst chopped UND besorgt. Stan Malcolm auf UND kloppt sich das Grau von den Jeans. Ich so deit gehen lassen, sagt Aber beaverich das Tuesday, darf ich dir etwas geben? Tessa nickt. Malcolm zog einen kleinen Notizblock der Tasche. Schrieb etwas auf UND reicht den Zettel. War sein Telefonnummer. Ich will nix Komisches oder Uneingebrachten duten. Sagt ruhig. UND gibt keinen Druck. Aber wenn du Gmail jemanden brauchst, MIT dem du reden kannst, jemanden der wurstet, wie sich anfühlt, von jemandem verlassen zu werden, der eigentlich hat bleiben sollen. Ich bin da, auch wenn nur ist zu zuhören. Tessa nahm den Zettel. Ihr Finger zitterten leicht. Warum bist du so freundlich zu mir? Du kennst Michigan gar nicht. Vielleicht genau die Schaub, antwortet Malcolm. While frem manchmal etwas geben können, was Menschen, die UNS kennen, nicht können. Distance, Ehrlichkeit UND die Freiheit, und Angst zu sprechen, wie man sich wirklich fühlt. Nicht sich neben ihren Rollstuhl, nicht über sondern auf Augenhöhe. Tessa, sagt sanft, ich weiß nicht, wie dein Leben von hier aussieht. Ich weiß nicht, wie lang es dauert, bis du heilst. Aber ich weiß, dass du wieder okay sein wirst. Ich weiß nicht, wo ich das weiß. Ich weiß es einfach. UND, wenn du irgendwann bereit bist, Eagle Obi Morgan, nax a Monat oder nax Jar. Dan hoff ich, dass du dich meldest. Denn ich glaub, du bist jemand, den man kennen soll. Tronnen liefen Tessa über die Wangen, aber dies mal wären es anders. Weiker, jemmisch MIT etwas, das fast wie Hoffnung klang. Danke, flüster sei. Autumn warf sich plötzlich as UND umarmt Tessa stürmisch. Fast hatte die Rosenblatt von ihrem Schatzgefecht. Scuss, Prinzessin Tessa. Ich hoff, es geht dir bald besser. Tessa die Jummermung. Dies kostbar klein Jummermung von einem Kind, das einfach bedingungslos liebt. Scuss Autumn. Danke für mein Party. ALS Malcolm UND Autumn hand, in hand de Wanjingen, saß Tessa da. MIT dem Zettel in der Hand. Sie sah darauf, auf die Telefonnummer, auf den Namen, ordentlich geschrieben, Malcolm Foster.
Sie was nicht, obsie in Gmels an rufen word. Sie was nicht, obsie in Gmels wieders an word. Aber sie was eins. Zoom ers 10 mal St. Tyler sie verlassen hat. Fool sie sich nicht mehr wollig zerbroken. Vater trat zu Sword you in die Unterdruck when gesickt. Liebling, last UNS Nachhause gehen. Tessen nicht. Fall tiet den sorgfältig zusammen you in die steckten in das Aberteil Hochzeitsglides. Direkt über hers. Waren Vaters in Richtung Parkplatz Schab, blickt es in let's mal zurück in den Garten. Auf die verschütten Rosenblatter. Auf den Platz. En dem in fremmer you in die sein takte bei gesessen you in die nicht alien gelassen hatten. You in die dakt. Vieleit ist das nicht das Ende. Vieleit ist es nur der Anfang von etwas. Das ich nicht hab kommen sehen. Abend. Als Tessen Wohnung saß. Endlich aus dem Hochzeitsglade raus. In bequemer Kleidung. Die hard jealous. Some handy. Sie nahm es in die Hand. Were tiet ein Nackrig von Naomi oder Mutter. Aber es war ein unbekannte Nummer. Hi Tessa. Hier ist Malcolm. Ich wollte nur sichern. Das du gut nach Hause gekommen bist. Kein Stress. Du musst nicht antworten, wenn dir nicht danach ist. Ich wollte nur, dass du weißt, dass der Mann in dich denkt. Tessa starrt einmal auf die Nachricht. Erster Impuls war, sie zu ignorieren, das Handy wegzuwerfen. Sich ins Bett zu legen you in die nie wieder aufzussen. Aber etwas hielt zurück. Die Erinnerung an Malcolm, wir im Gras saß, der ehrliche Blick, die ruhige Stimme, die Art, wir nicht bemitleidet, sondern Respekt ihr hat. You in die wie Autumn Prinzessin Jennen hat. You in die auch wirklich so mein hat. Ihr Finger bewegen sich fast von selbst. Ich bin zu Hause. Danke für Hut. Fürs anhalten. Fürs bleiben. Hat mehr bedudet. Als du denkst. Sie druckt auf den. Bivres sich anders überlegen kann. 3 Minuten später vibriert das Handy erniet. Ich bin froh. You in die ich meint, was ich gesagt have. Wenn du jemanden brauchst der Zuhört. Ich bin hier. Kein Erwartungen. Nur ein Freund der verstet. Ein Freund. One hat zulch jemand Freundschaft angeboten. On etwas im Gegensatz zu wollen? Vielleicht komm ich darauf zurück. Tippt Aber Warnung. Ich bin gerät in ziemliches Chaos. Sind wir das nicht alle? Kam die Antwort. Ru, dike aus Tessa. Morgen ist ein neuer Tag. Tessa legt das Handy bei Seat, lehnt sich zurück auf die Couch. Erst Job, ja, aber nicht mehr am Trinken. Es nix MIT großen Jessen oder perfekten Worten zu tun hat. Die Wohnung war still. Die Hochzeit, die hat stattfinden sollen, war vorbei. Juni Doc spürt auf unerklärlich Weiss. In winziges Flackern in Brust. Kein Freude, noch nicht. Aber vielleicht, ganz vielleicht. Hoffnung. Die Tage, die folgten, waren brutal. Tessa must die Hochzeitsgeschichten zurückgeben, andere besorgte Verwander enke Gentlemen, die Gehör hatten, was passiert war, die mitleidigen Blick der nachbaren Urtrigen, die gessen hatten, wie am Morgen die Dekorationen in die Kirche Jebrack wurden. eins Susamendesel hatten. Tyler schickt ein einzig Nachricht. Tut mir leid. Ich hoff, du wirstest. Sie antwort tiet nicht. Was hat es sagen sollen? Das es nicht verstand? Das tut mir leid. Nicht anhören Genegwar? Das auf ein Weiserstort hat. Von der nicht wust. Ob sich wieder erlen word? Stat dessen lascht sein. Nummer die blockiert in auf allen Plattformen. Doc mitten in all dem Chaos schrieb Malcolm weiter. Nicht standig, nicht aufdringlich, ein Fakta. Wie geht's dir Hut? Hab einen Hun gessen. Der Außer, als hat stark Meinungen. Hat Michigan in den Arbeit als Tyrars den erinnert. Autumn wisson, OBS dir besser geht. Sie hat dir ein Bild gemalt. Darf ich es schicken? G Nackrick wo wie ein Retungseal. Ein kleine Erinnerung deren. Das der draußen German war. Der Nickner als die tragisch Braut sah. Sundern als Menschen. Fumpt Tag nach der nicht Hochzeit. Tapp sich Tessa Davy.
wie sich tatsächlich auf Malcolms Nachrichten freut. Sie begannen mehr zu schreiben, nicht über Tyler oder die Hochzeit, sondern über alles andere. Bücher, Filme, die herausforderungen alleinerziehenden, die Frustration der Physiotherapie, die kleinen Freuden, die selbst in dunklen Zeiten noch existierten. Malcolm Ursula von Autumns letztem Schulprojekt, wie das Mädchen darauf bestanden hat, eine gute Besserung. Cardi für jemanden zu basteln, den es kaum kenny, aber schon irgendwie liebt. Tessa Ursula von ihren Therapiesitzungen, von der wat die es fühlt, davon, dass es in manchen Tagen schrien, wo in anderen einfach verschwinden. Malcolm versucht es zu reparieren. Gab kein leeren Phrasen von sich, kein denk positiv. Hort einfach zu. Irgendwie war das genau das, was braucht. Zwei Wochen nach dem Tag im Garten kam ein Nachricht. Die anders war als die Bischerchen. Autumn hat am Freitag ein Schauveranzeltung. Nix Grosses. Nur ein klein Kunstausstellung. Beide die Kinder ihr Projekt sehen. Sie hat einem Bild gearbeitet ist sehr stolz darauf. Sie hat gefragt, ob du kommen möchtest. Kein Druck, aber ich wollte dich einladen. Tessa starrt lang auf die Nachricht. Rossigen, unter Menschen zu sein. Der Welt wieder ins Gesicht zu sehen nach allem, was passiert war. Yes, mit Angst. Aber urgent das was in der Einladung, die Schlichtheit, die Nädeligkeit, die Tatsache, dass es kein großes war, sondern einfach ein ehrliches Endbot. Ließ sei ja sagen wollen. Wie viel or? Schrieb es schleißlich. 1800 hours or Grundschule. Nur zur Warnung. Es wird Saftpackaging sehr enthusiastisch Kindergeben. Tessa Lachelt, das erste Ecklatscheln seit dem Garten. Ich glaub, das schaff ich. Tippt es Zurich. Der Freitagabend kam schneller, als es erwartet hat. Tessa verbracht ein Stund damit. Sich zu fragen, was es in sie so? Latschelig eigentlich, denn es war nur ein Schulkunstausstellung, kein Gala-Dinner. Aber nix fühlt sich richtigen. Alles war in Twitter zu schick, zu lässig oder zu sehr ich für sich, gerade Susischen. In die Entschied es sich für Jeans einen Beekman Pullover. Schlicht, olig, echt, die Schuhe zum Verleben, ankem. Älteren schlenderten durch die Flur, bewunderten Buntstiftzeichnungen den Figuren auf Tischchen. Kinder rannten ihrem, Auftritt war Zucker Aufgang. Da, an der hinteren Wand, Stan Malcolm. Sah sofort, Lachelt. Warm, echt, erlichtert, das es tatsächlich gekommen war. Du hast es gestjaft. Sager kam auf es zu. Fast nicht, gab Tessa zu. Aber Autumn hat Michigan einschlagen. Ich bresch kein Versprechen gegenüber Sexjargen. Sagt Tessa MIT einem Schwachenlatscheln. Kluges Prinzip. Malcolm grinsend. Einen Moment später taucht Autumn auf. Gesicht looked auf wie Feuerwerk. Tessa, du bist gekommen. Rief es begeistert warf sich Sagen in Tessas Arm. Tessa die Jummermung Spurt Davy etwas Warms, Highlands in sich aufsteigen. Das hatte ich auf keinen Fall verpasst, sagt Tessa sanft. Ich hab gehört, dass ein Bild gemacht? Komm, ich zeig's dir. Rief Autumn aufgeregt, packte Tessas Hand Sage zu einer kleinen Staffelei. Das gemalt war abstrakt. Warbel Farben, Lictenz und Nenseln für Men, die Violett Blumen oder Vogel Darselten. Indirekt, in sorgfältiger Kinderschrift, stand der Titel, wenn Schlechtage enden. Es ist wunderschön, sagt Tessa leise. Mir davon. Also, begann Autumn ernst, die dunklen Farben sind das Schlecht, wenn Menschen traurig oder ängstlich sind oder, wenn etwas wettet. Aber siehst du das Gelb Orange? Das ist, wenn Schlechtage zu Ende geht gut Dinge passieren. While Daddy immer sagt, Schlechtage enden. Sie tani es immer. Tessa spurt, wie sich Hall zuschnert. Dein Daddy ist klug. Ich weiß, sag Autumn stolz. Für die nächste Stunde liest Tessa sich von der einfachen Freude, der Abends mitreißen. Autumn stellt es ihren Freunden vor. Malcolm blieb stets in der Nähe. Nicht aufdringlich.
aber praisen aufmerksam, ohne sei alien worken zu lassen. Wenn eine Eltern SIE nudger musterten, vielleicht wiegen de Rollstols, vielleicht while SIE sich fragten, WR SIE war. Reagiert Malcolm MIT Naderlicher Leichtigkeit. Macht keen aufheben darum, behandelt SIE einfach wie jeden anderen. UND Tessa word klar, genau das hat SIE sich immer gewünscht. Lester Abben sich dem Ende Nate UND die Familien Almlich Jingen, beglietet Malcolm SIE zu ihrem Auto. Danke, dass du gekommen bist, sagt Autumn redet seit dem Tag in der Kirche ununterbrochen von dir. Sie ist ein großartiges Kind, antwortet Tessa. Du machst vieles richtig. Ich gebe mein Bestes, sagt Malcolm ruhig. Mehr kann keiner von uns tun. Tessa sah in dem Schwarzer Worden und lickte Parkplatzes in Dyson Man. During dem schlimmsten Moment ihres Lebens aufgetaucht war UND seitdem still, aber beständig de geblieben war. Darf ich dich etwas fragen, sagte sie plötzlich. Alice, warum hast du in diesem Tag eingehalten? Warum bist du geblieben? Warum bist du immer noch hier? Schreib's mir, lads Michigan ein. Bist freundlich zu jemandem, den du kaum kennst? Malcolm schwieg einen Moment. Sucht nach den richtigen Worten. Weil ich Michigan vor wir jaren. ALS min Frau Jing, weil ich alien fühlt. ALS word ich trinken. UND alle anderen standen im Ufer, sehen zu, aber keiner half. UND ich respekt mir selbst, das ich, wenn ich jemals jemanden sagen word, der trinkt nicht einfach so ein Word. Ich word die Hand ausstrecken. Auch wenn ich ein Fremder bin, auch wenn es an einem Oder unpassend ist. Weil das Gemein für Michigan hat Tunsolen. Ich kann mein Vergangenheit nicht ändern, aber ich kann für Gemein in deres in ergagen Wort sein. Tessa spurt, wie sich tronen in ihren Augen sammelten, aber es waren kein Trojan tronen. Es war etwas anderes. Etwas Wakes, Highlands. Du hast Michigan in diesem Tag gerechnet, flüsterte sie. Du glaubst, du hast es nicht, aber du hast. Du hast dich selbst gerechnet, sagt Malcolm sanft. Ich hab dich nur deren erinnert, dass du es kannst. In den folgenden Wochen während sich etwas, was ALS Freundlichkeit begonnen hat, Word zu Freundschaft. Malcolm UND Tessa treffen sich regelmäßig auf einen Kaffee. Lockere Gespräch über alles UND nix. Oft war Autumn dabei. Saß am Tisch UND Malti, waren die watchenden redeten. Tessa mehr von ihrem Leben vor dem Unfall. Von Liebe zu teilen, ihrem Traum, eins Tages eigen Tirkenig zu eröffnen. UND Angst, dass dieser Traum nun unmöglich sei. Malcolm hort zu, Stelfragen, aber in Eis Weifelt Nye de Tiet dass Rollstuhl Grenzen bedutet. Ampasungen, kein ein Schrankenchen, sagt einfach, ALSSI ihres Weiflossert. Du findest neue Wedge, das du tun, was du liebst. Eins Nachmittags lud Tessa Malcolm UND Autumn ein, das Adaptive Tire Therapy Program zu besuchen, bei dem SI seit kurzem errennentlich arbeitet. Es war erster Schritt zurück in die Welt, die SI liebt. UND SI war nervos wie es laufen word. Malcolm UND Autumn kämen MIT einem selbstmalten Schild. Wir sind stolz auf dich, Tessa. Sie hat gewöhnt. ALSCS sah, dies Mal vor Gluck. ALSSI Malcolm DBI Biobactit. Wir MIT den Therapien Numjing. We samper war, we geduldig Autumn half, den richtigen Umgang zu lernen. Spurt Tessa etwas in Brust aufgekommen. Etwas, das SIE seit Tyler Taka glot hat. Zunigung, Interest. Ein leises Flattern von Möglichkeit. Aber sei drank es weg. Es war zu früh. Zu kompliziert. Malcolm war Freund. UND das wollte sei nicht gefahren. Drei Monate nach dem Tag im Garten Geske es. Autumn bekam einen Anfall. Es passiert spät in der Nacht. Malcolm rief Tessums Weier morgens und sein Stimme zittert vor unterdrückter Panik. Es tut mir leid, dass ich so spät anruf. Sagt Autumn hat einen schlimmen Anfall. Wir sind im Krankenhaus. Sie ist stable, aber ich muss einfach ein Vertraut Stimme hören. Ich komm sofort, sagt Tessa entschlossen. Das musst du nicht. Ich komm,
Wiederholt ie fest. Wir sich mitten später erich sie das Krankenhaus. Vor durch die sterilen Flur, bis sie Malcolm fand. Chopped, mit zers aus dem Haar, in die Augen, in den nen die Angst eins wederstand, die en ie ganz verschwindet. Tessa wrote zu ihm in die Nam sein Hand. Sie ist okay, sagt Malcolm. Mehr, sich selbst zu überzeugen als sie. Die are sagen, sie ist stable, aber es war schlimm, Tessa. Wirklich schlimm. Für ein paar Minuten dachte ich, bin diet den Satz nicht. Aber sie ist okay, sagt Tessa fest. Sie ist hier. Du bist hier. Das ist alles. Was soll. Sie saßen zusammen im Wohnraum, bis die als Malcolm erlaubten, zu Autumn zu gehen. Tessa blieb. Sie weigert sich zu gehen. Selbst als Malcolm darauf bestand, dass sie nach Hause fahren kann. Du warst in meinem schlimmsten Tag für Michigan da, sag sie. Ich bin jetzt für Dijk da. Als die Morgendämmerung anbrach in die Autumn endlich entlassen wird. MIT der Anweisung, sich zu schonen in ihren Neurologien aufzusuchen, bracht Malcolm Tessa nach Hause. Sie saßen in seinem Auto vor ihrem Wohnhaus, beid zu müde, sich zu bewegen. Danke, sagt Malcolm leise, dass du gekommen bist, dass du geblieben bist. Dafür sind Freunde, antwortet Tessa, doch ihr sagt. Spürt plötzlich mit erschreckender Klarheit, dass Freund nicht mehr das richtige Wort war. Genwo zwischen dem Garten, der Kunstausstellung in dem Krankenhaus hat sich etwas verändert. Sie verliert sich. Sie verliert sich in Malcolm Foster. Dyson gütigen, geduldigen, standhaften Mann, der SIE in ihrem tiefsten Schmerz gestern nicht weggesehen hat, der SIE seiner Tochter vergestel hat, ohne zu sagen, der in seinem Leben Platz für die Trauereins anderen gemacht hat, ohne etwas dafür zu erwarten. Das mit Angst. Denn was, when SIE nicht genig war, was, when Malcolm wie Tyler, eins Tages beschloss, dass das Leben mit einer Frau im Rollstuhl zu kompliziert, zu schwierig, zu viel sei, was, when SIE hers nach einmal aufniet, es wieder zerbrach, Tage werden zu wochen, die Dynamik zwischen Tessa, Malcolm entwickelt sich weiter. Sie schrieben sich jeden Tag. Sie sahen sich mehrmals die Woche. Autumn hat angefangen. Tessa ihr bonnes Freundin zu nennen. Die drei fielen in einem vertrauten, leichten Rhythmus. Fast wie ein Kleinfamilie. Doch Tessa hielt ihr Gefühl zurück. Sicher ein Gestglossen hinter den Mauern. Die Tylers verräter richtet hat. Bis ein Samstag Nachmittag alles ändert. Malcolm hat Tessa einladen. MIT in einen Tag im Park zu verbringen. Es war spatherbst. 6 Monate seit dem Garten. Die Blätter lookten in strahlendem Rot Gold. Sie hatten ein Picknick eingepackt. Autumn lief hierum, Samuelkeln, waren Malcolm Tessa auf einer Bank saßen. Darf ich dich etwas Persönliches fragen? Sagt Malcolm plötzlich. Tessas Megan zog sich zusammen. Okay. An dem Tag in der Kirche begann vorsichtig. Als ich dich getroffen habe, du warst in einem absoluten Tiefpunkt. Sie dich jetzten, du engagierst dich wieder. Du lächelst, du lebst, wie hast du das geschafft? Tessa dacht über die Frage nach, wirklich nach. Oleg, sagt sie. Du, Malcolm sah überrascht auf. Du hast mir gesagt, dass ich es wert bin, dass der Mann bleibt, sagt Tessa. Tyler hat mir beigebracht, dass ich ein Lass bin, dass es so viel kostet, Michigan zu lieben. Aber du bist einfach gewesen. Kein Dramen, kein großen Jessen. Du bist einfach geblieben. Irgendwann habe ich angefangen zu glauben, dass ich vielleicht gar nicht so kaputt bin, wie ich dachte. Malcolm schwieg ein Langweil. Dann sag leise, Tessa, darf ich dir etwas sagen, das vielleicht wohl angebracht ist? Hers begann schneller zu schlagen. Ja, ich hab damals im Garten nicht nur eingehalten, nicht zu sein. Sag sein Augen treffen ihr, mit einer Intensität, die den Atem raubt. Ich mein, das wurde Anfang, ja, aber es wird zu mehr.
Mer, flustert sei. In den letzten Monaten, die Kenens lernen, zu sehen, wer du bist, wenn du nicht campst, wenn du einfach du bist, da habe ich etwas erkannt. Was Malcolm at me tief ein. Ich verli Michigan in Dike. Die Welt skien sich zu drehen. UND ich weiß, dass es vielleicht zu viel, zu früh, vor hastig fort. Ich weiß, dass du immer nachheilst, dass es 1000 Grand gibt, worum das kompliziert ist. Aber ich muss es sagen, weil ich nicht mehr nur dein Freund sein will, Tessa. Ich will mehr. Und ich muss wissen, ob das überhaupt eine Möglichkeit ist. Oder ob ich. Tessa Kustin. Sie war eine besonders mutig Gusen. Aber in diesem Moment war es Eagle, ob es Angst hat, Eagle. Ob es Konsequenzen gab, Eagle. Ob es wieder verletzt worden kann. Sie lent sich war und Kuss Malcolm Foster is sich schleißlich voneinander lassen. Beid schwert man, lacht die Tessa. Ja, ein Lot reiner Freude. Der SIE selbst überrascht. Ja, sagt sie. Ja, es ist möglich. Ja, ich verli Michigan Alkendijk. Ja, zu allem. Malcolms Lacheln hat den ganzen Parker Helen können. In genau diesem Moment kam Autumn Andrew und schwenkt ein besonders Großeichel. Schott, was es gefunden have. Da ist riesig. Dann blieb es stehen und bemerkt, wie Malcolm und Tessa sich ansahen. Warm grinser bait so, while sag Malcolm, Warner saying talk to you mark und Tessa's hand festilt. Hoot and wirklich guter Tag ist. Endlich, rief Autumn begeistert. Ich hab you darauf gewartet. Das juk endlich Kuss. Beter watchen und lachten. Und Tessa fühlt etwas, das seit fast einem Jahr nicht mehr Jesper hat. Wohlständigkeit. Die Monat danig waren nicht perfekt. Tessa hat immer nachschlecht Tage. Und den nenn von den Erinnerungen. Und die Jeplatz Hochzeit heimsuck word. Tage. Und den nenn MIT behind room Kampf und MIT den Veranderungen. Die MIT sich bracht. Tage. Und den nenn Zweifel flusterten. Das vielleicht doch nicht genig war. Aber Malcolm war immer da. Pass sein Auto und damit es leichter viel, vom Rostel auf den zu wechseln. Nicht, weil es derem Jeben hat, sondern weil aufmerksam war und Leben erlichtern wollt. Lernt alles über Rückenmarsch letzten, bere Referheit und wie man unterstützt, ohne zu bevermunden. Stellt seiner Family stolz als sein Freunden vor, ohne sagen. Und Tessas Physiotherapies et sungen besonders hart waren. Kammer MITs und zu mitnehmen, schlechten Filmen und dem wissen, das Liebe manchmal einfach betet, still neben ihnen der zu sitzen. Tessa war benzo für Malcolm da, wenn Arbeitsstress zu viel word, hort zu, when autumns and fall and berangstigten, erinnert in insane stark. When in sich als Vaters Weifeld, seit es ihm, wie gutter mat. Sie bauten ein Leben zusammen. Nicht schnell, nicht perfekt, aber echt. Ein Jahr nach dem Tag im Garten bracht Malcolm Tessa Zurich zur Riverside Community Church. Sie war nervös. Der Ort war nach immer voller schmerzhafter Erinnerungen. Das Hochzeitskleid, die Tronen, die Demütigung. Aber Malcolm hat sei Jebeden, ihm zu vertrauen. Und Tadies. Spaten Nachmittag kamen in. Das will be frühlingslich viel durch die Baume, wie in jenem Verhängnisvollen Mittag. Malcolm schab Tessa zum Seitengarten. Und Adam stockt. War voller weiße Rosen. Dat sen devon. Malcolm was. Begann nicht sich neben ihren Rollstuhl auf Augenhöhe mit Und nahm ihr Hand insane. Tessa, Sager sanft, vor einem Jahr habe ich dich hier gefunden. En dem Tag, der schlimmsten deines Lebens hat sein sollen. Und ich hab gesehen, wie du Dyson Schmers und starker Wandel hast. Wie du den Traum zurückerobert, dein Selbstvertrauen aufbaut und mir gesiegt hast. Was war Tapferkeit bedeutet. Tranen liefen über Tessas Gesicht. Du hast Autumn gesiegt, was Resilienz heißt. Du hast mir gesiegt, wie es sich anfühlt, wirklich gesehen und angenommen zu werden. Und du hast bewiesen, dass der richtige Mensch kein Hindernis sieht.
sondern Gelegenheiten, besser zu lieben. Griffin sein tasch und die Holt ein klein, samt Bezogene Schachtel herweer. Das erste Hochzeitsglade, das du getchen hast, wofür den falschen Mann bestimmt. Ich will diesen Tag nicht auslassen oder so tun, als wir nie passiert. Aber ich möchte dir eine neue Erinnerung schenken. Ein Besier, in der German neben dir nicht und die fragt, nicht, war sich mit wenigers Friedenship nicht, war delmitig sein will, sondern war sich sein Leben und ich einfach nicht verstellen kann. Auf nicht die Schachtel. Deren lag ein schlichter wunderschöner Ring. Tessa, willst du Michigan erraten? In diesem Moment kam Autumn hinter einem Baum herweer, und mit einem Schild, auf dem Stand. Willst du mein Bonusmama sein? Tessa brachen Tronen aus. Tronen Reiner, aber waltet in der Freude. Ja, guckt ja, to Zenmel ja. Malcolm steckte den Ringen. In die Autumn sturm nachworn. Warf ihr Armen bade. In die hielten sich in eine Jummermong. Die sich in Folk wie Nachhause kommen. Wir lieben dich, Tessa, fluster Malcolm in Haar. So we do bist. For immer. Drei Monate später erraten in der Riverside Community Church. In einer kleinen, intimen Zeremonie. Tessa trug ein schlicks weißes Kleid, ganz anders als das aufwendig Kleid vom Jardaver. Sie rollt selbst den Gang hinunter. Niemand begleitet niemand gab weg. Weil sich selbst schenkt. Free, wohlständig, unser Ruckeltung. Malcolm war am Alter. Autumn stand neben ihm in einem gelben Kleid. Ein kleiner Blumenstrauß in der Hand. Als Tessa zu ihnen kam, nicht Malcolm sich neben ihren Rollstuhl. Und die hielten sich in den Händen. Waren der Fahr überhing die die außergewöhnlich kraftgewöhnlicher Liebe sprach. Nimmst du, Malcolm, Tessa zu deiner Frau, in Krankheit die Gesundheit, in Freude die Herausforderung, in allen Tagen deines Lebens beisusten. Ja, das Tuesday ich, sag Malcolm fest. Absolut, und Jeddens Weifel. Du, Tessa, nimmst du Malcolm zu deinem Ehemann? Tessa sah ihn, den Mann, der gebrochen gefunden so lang jebben war, bis wieder ganz war. Der über den Rollstuhl hinweg den Menschen gesehen hat. Der nicht trotz, sondern ren Herausforderungen Jelliet hat. Ja, sag es ihr Stimme klar stark. Es sich kussen, brach die klein Versammlung, in Applaus aus Autumn, gebeltem Lautessen. Später die Kirchverli Essen, Malcolm schab Tessas Rollstuhl, warnt Autumns Hand hielt. Blick Tessa nach einmal zurück zum Garten. Vor einem Jar hat dort gesessen geglott, Leben sei vorbei. Geglott, sei nicht liebenswert. Geglott, der Rollstuhl have die Chance auf Glück genommen. Aber die hat sich gehört. Der Rollstuhl hat nix genommen. Hat alles gesiegt. Hat gesiegt. Wirklich liebt. Nicht. Hat die Menschen herausfiltert. Die nur bedingt lieten. Gemanden gebracht. Der bedingungslos liebt. Tyler war gegangen, while in ihrem Rollstuhl in Derne sah. Malcolm war geblieben, while in Tessa das Leben sah. Das wollt. Das mat den ganz in unterscheid. When dies gestig deren hat. Das dein wird den liebenswürdig von standen oder Herausforderungen abhangen. Den Teil sei mit gemandem, der das horen muss. Klick auch gefällt mir. Wenn du glaubst, das war Liebe bleibt. Haben hier für mehr geschickten. Die außergewöhnlich Schönheit deren Fehren. Einander so zu wallen, wie wir sind. Denn manchmal ist der schlimmste Tag deines Lebens der Anfang der besten Kapitals. Manchmal öffnet die Ebelnung durch den falschen, den Raum, für die einem durch den richtigen. Manchmal wird ein Fremder im Garten zu der Liebe, und mit du gerechnet hast. Das ist Tessa Malcolms Geschichte. Eine Erinnerung deren, das war Liebe nicht geht, wenn das Leben schwer wird. War Liebe setzt sich ins Gra, die bleibt. Und mit allem was hat.